ಹೈಪರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಪಾವಳಿ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಇನ್ 4-5 ಡೇಸಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸೀಸನ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೀಪಾವಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮದುವೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹತ್ರ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ನೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಹೈಪರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. First and foremost thing, first step ಅಲ್ಲಿ moisturizer. I have already moisturized my skin, so you can see my face is oily. ನಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಅ ಬಿಗಿನರ್ ಮೇಕಪ್ ಗೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಲರ್ ಬಾರ್ ಪ್ರೈಮರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಜಸ್ಟ್ ರಬ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ರಬ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ದ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ and let it become super quick. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ರಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ. Concentrate wherever you have more acne and mark. Also I am applying to my under eyes. ಸೊ ನನಗೆ ಮೋರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್, ಮೋರ್ ಆಕ್ನೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಸ್ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಚೀಕ್ಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ NY Bay ಕನ್ಸೀಲರ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೈಪರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಪಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆಕ್ನೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್. You have to be very careful while doing this step. ಸೊ ನಾನು NY Bay ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡದಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಹೈಪರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ acne marks, I think the orange concealer works wonders. So I have taken an orange concealer. NY Bay concealers are very good. I have used it for 2 to 3 months now and I'm in love with this. So first color corrections ಗೆ first dark circles, hyper pigmentations ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ acne marks ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ just pigmentations ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಹೈಪರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಮೈ ಐಸ್, ಆಲ್ಸೋ ಅರೌಂಡ್ ಮೈ ಮೌತ್. ಸೊ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಕ್ನೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 2 to 3 minutes because let it set. Whatever the product you have applied is just going to vanish. So ಅದಕ್ಕೆ just leave it for 2 to 3 minutes. Until that I will just 2 to 3 minutes ನ ಹೇಗೆ ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಟರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ವಿಲ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್. ಸೊ ನಾನು ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಟರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ 2 to 3 minutes ಆಯಿತು. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರನ್ ಮೈ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕನ್ಸೀಲರ್. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಟರ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಕೂಡ ಫಿಂಗರ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೈನಿ ಬ್ರಷ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಬ್ರಷಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಟರ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ ಕೇಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಆರೆಂಜಿಶ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಚ್ ಥರ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೂ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೈಪರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್, ಆಕ್ನೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಲೈಕ್ 99-100%, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ನೆ, ಆಲ್ಸೋ ದ ಹೈಪರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದೇರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಪಿಂಪಲ್ಸು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ, ಗೋ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಕನ್ಸೀಲರ್. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇಟ್ so that
it will not look that cakey when you apply the foundation. You can spread it using your fingers, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಟೈನಿ ಬ್ರಷ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಟರ್ ಬ್ರಷ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you can use that also. For the next step you have to choose your correct foundation shade. So I'm using the Swiss Beauty foundation. As I told you, I have mentioned this foundation so many times. You can watch all my videos, like you can see this everywhere. So ee foundation Swiss Beauty foundation, and I'm in the shade 4 neutral beige. So I'm taking very little amount of it because it is a mousse foundation. It has a primer also, so I don't need extra product. So I'm just taking it and placing it wherever it is necessary. So I'm taking my damp beauty blender. You have to damp it before you're going to use it on your face, so that in that way it will make your foundation look flawless. So whenever you apply your foundation, I don't suggest you to apply with a dry blender or a brush. You can go for the damp beauty blender. So wet ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ before you're going to apply the foundation. I'm not a beauty guru, but ನನಗೆ ಏನೇನು ತಿಳಿದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, because we are all learners. So ನನಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ I am going to share with you guys. Now you can see almost like mixing, like almost matching to my skin tone. Take your maximum time in blending, maximum time, like 5 minutes or 10 minutes. I think I set my foundation perfectly. ಇವಾಗ ಆರೆಂಜ್ ಶೇಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಚೂರು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ I will make it correct with the concealer in the next step. Before going to the concealer, I'm going to show you another very important step. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. If you're going for a marriage, your makeup looks flawless and it will stay for a longer time. So this is an important step. The third step which I'm going to do. So the third step is powdering your face or setting your face. ಸೊ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಬಿಫೋರ್ ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಟೈನಿ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಬ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಇಟ್. Okay, before going with the concealer, I'm telling you, just a small amount, tiny bit of the powder. Okay, so tiny bit of the powder, so that your makeup looks really fresh. It will last for a long time. And I'm taking a Swiss Beauty Perfect Match stick. So this is how it looks like. It is a little bit lighter than my shade, but you ಸೊ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೌ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಐಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಗಲೇ ಹೇಗಿತ್ತು, ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಈಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕನ್ಸೀಲರ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್. I have done with my makeup. Maybe this one and this one looks odd. Other than that, the all small marks will be gone. So after this step, I'm going to gently dab the powder for the last step to look flawless. So I'm going to gently dab it. I think I'm done with the makeup, because this is what I do whenever I have a lot of acne marks and hyperpigmentation. This is how I hide my pigmentation and acne marks. So here we go. You can see the